Hello students, welcome in our today's lecture. Here we have started our topic morphology of flowering plant, and we have seen this part up to the leaves. In our previous lecture we have seen important information about the leaves, that is, leaves are the lateral part borne on the stem at the node point. Distance between the two nodes are internodes, and these leaves are flat structure. Mainly it is a vegetative organ performing the function of photosynthesis. We have also seen in detail the structure of the leaves, how these leaves has a different parts, that is leaf base, petiole and the leaf lamina. We have seen the diagram of this leaf. Then the important part that we have discussed are the venation in the leaves, that means the arrangement of the veins and venlets in the leaf lamina is called as the venation. We have seen two types of venation, reticulate venation and the parallel venation. Reticulate venation example is the dicot plant, and the parallel venation example is the monocot plant. Types of the leaves are the simple leaves and the compound leaves, and in the phyllotaxy there are the phyllotaxy means the arrangement of the leaves on the stem are called as the phyllotaxy. Overall there are three types of phyllotaxy: alternate phyllotaxy, opposite phyllotaxy and the whole phyllotaxy. Why we are repeating all these things? Because just in the first lecture I have told you that this morphology of flowering plant is a easy topic, but you have to revise number of time the whole content of it, कारण जोपर्यंत तुम्ही सतत हे रिवाइज नाही करणार तोपर्यंत याच्यामधले एक्झाम्पल, याच्यामधली थेरी तुमच्या लक्षात राहणार नाही. तो व्हिडिओ पाहिल्यानंतर आपण इझी लक्षात ठेवू शकतो की फायलोटॅक्सी स्ट्रक्चर, त्यानंतर सिंपल लीव्ज, कंपाऊंड लीव्ज. पण जेव्हा आपण परत एकदा ते आठवायला पाहू इच्छितो तेव्हा आपल्याला त्यातले एक्झाम्पल्स आठवत नाहीत. याआधी मी तुम्हाला सांगितलं होतं की याचे काही ट्रिक्स आहेत की ज्या ट्रिक्सद्वारे तुम्ही एक्झाम्पल लक्षात ठेवू शकता. त्या ट्रिक्स तुम्हाला या व्हिडिओबरोबर PDF फॉर्ममध्ये नोट्समध्ये निश्चित 100% मिळतील, त्याबद्दल काळजी अजिबात करू नका. आता मी तुम्हाला आजच्या लेक्चरला काय एक्सप्लेन करणार आहे तर मॉडिफिकेशन ऑफ द लीव्ज आणि इन्फ्लोरन्स हे दोन छोटेसे पॉईंट आपण टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस. ओके, सो वी हॅव रिवाइज ऑल द पार्ट ऑफ द लीफ. नाउ वी विल सी मॉडिफिकेशन ऑफ द लीव्ज, because in the previous lectures we have seen the modifications of the root, the modification of the stem. Like that, in this lecture we will discuss the modification of the leaves. Okay, so if you observe number of plants around us, then you will find in some plants leaves get modified, maybe in the thorn, maybe into the tendril, maybe into the petiole part of the leaves may be modified. So there are number of modification you can observe in the leaves. So here on the board I have written the important modification of the leaves. NCERT मध्ये तुम्हाला लाइन टू लाइन मॉडिफिकेशन सांगितलेले आहेत, पण या पद्धतीने आपण त्याचा एक सेपरेट चार्ट तयार करायचा आहे. Then and then only you will easily understand the modification of leaves. So see here, under the modification of leaves we have written climbing or the support is the function of that modification, depends or protection, storage, photosynthesis and the picture. So these climbing, support, defense or protection, storage, photosynthesis, picture, these are the functions of that modified part of the leaves. Now here, for climbing or support, which part of the leaf gets modified? The name of that part is called as tendril, ज्याला मराठीमध्ये आपण वेल म्हणतो. एखाद्या झाडाचा आपल्याला जो वेल पाहायला मिळतो, हा जो वेल आहे, हा वेल पर्टिक्युलरली त्या लीव्हचं मॉडिफिकेशन असतं. वी कॉल इट एज अ tendril. An example of it is a pea plant.
वाटाण्याच्या शेंगांचा जर आपण वेल पाहिला असेल तर तुम्हाला पाहायला मिळेल की तिथे तुम्हाला जे टेंड्रिल्स पाहायला मिळतात. दीज आर द मॉडिफिकेशन ऑफ द लीव्स. Leaves gets modified into wire-like structure. This tendril we have also seen in the stem part, some part of the plant where stem gets modified into the tendril, and here in this pea plant, leaves gets modified into the tendril. So tendril is the coil structure which is the modification of the leaf observed in the pea plant. Second one is the defense or the protection, means here spines. We have also seen this modification in the stem. In some plants, stems get modified into the spines, but here the leaves of some plants gets modified into spines or the thorn, and this modification is particularly for the protection to that plant. And here example given is the cacti plant. Cactus ज्याला आपण म्हणतो की मराठीमध्ये निवडुंग नाव आहे. अपुंशाई इज also called as another name of the cacti. Then third, storage. Storage means what? Here in the root part we have seen that there are some roots which store the food. An example that we have seen is the the example of radish, beet, carrot. Like that here in stem also, in leaves also, some leaves modified and they store the food instead of doing the other functions. And example of that leaves, that particular leaves are called as fleshy leaves. An example given is garlic and the onion. Garlic, लसूण, onion म्हणजे आपण म्हणतोय कांदा, बरोबर आहे. Now next part, that is photosynthesis. Some leaves perform the function of the photosynthesis, and for that here the modification which is observed in the Australian acacia. Acacia ज्याला मराठीमध्ये आपण बाभळीचं झाड असं म्हणतो, ऑस्ट्रेलियामधलं ओरिजिन आहे. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज दी ऑस्ट्रेलियन acacia. In the Australian acacia, the petiole of that leaf get expanded. It shows leaf-like structure, and here the example of that petiole or leaf-like structure is acacia, and the function is the photosynthesis. And the last modification is given as a pitcher. Pitcher means it is found in the insectivorous plant. Insectivorous plant means there are some plants that we have already seen in the kingdom or in a biological classification topic. In kingdom Plantae we have seen that Venus fly, trap or bladderwort. These are the some of the names of the plant which eats the insect. So we call it as a insectivorous plant. So in this insectivorous plant there is one modification that is called as the pitcher, and here example is given that pitcher plant, and the second one is called as the Venus flytrap. So pitcher plant and Venus flytrap are the names of the plant which shows the pitcher. Pitcher means their leaves are modified such a way that when any insect when sit on that leaves, then immediately that leaves capture this insect, eat that insect, and that's why these plants are called as the insectivorous plant. Okay, so you have to only focus on this chart, because when question will ask for need point of view on the modification of leaves, then which part is important. त्याच्यामधली खूप काही थिअरी आपल्याला पाठ करायची नाही आहे. We have to focus only on the name and the example of that plant. That means, for example, if the question is asked that the tendril is the modification of leaves found in, and you will be given the number of examples, then you have to focus only on one example, that is the pea plant, because in pea plant you can observe that there will be modification of the leaves in the form of tendril. So here one more thing you have to remember, that in pea plant these leaves are modified into the tendril, which is a thin wire like structure. But why in pea plant these leaves get modified into tendril? Because there is need of that tendril in the pea plant. कारण वाटाण्याच्या शेंगाचा तुम्हाला वेल पाहायला मिळतो, पी प्लांटचा वेल पाहायला मिळतो. ते काही मोठं झाड नाही आहे, त्यामुळे त्याला काही स्ट्रॉंग रूट्स नाहीत की जे रूट्स त्या झाडाला होल्ड करू शकतील. सो देर इज अ नीड ऑफ द टेंड्रिल in pea plant, and which function tendril carry out in pea plant? That is the climbing or the support. म्हणजे हे टेंड्रिल पी प्लांटला
आधार देण्याचं काम करतं, सपोर्ट देण्याचं काम करतं. आणि क्लाइम्बिंगचा अर्थ आपण याआधी पाहिलेला आहे, तो वेल क्लाइंब होतो, वर वर चढत जातो, त्याला आपण म्हणतो क्लाइम्बिंग. ठीक आहे. नाऊ नेक्स्ट एक्झाम्पल, when question is asked that spines are the modification of the leaves found in. आपण पहा, जेव्हा स्टेम एक्सपेंड केलं होतं कॅक्टसचं, त्यावेळीच मी तुम्हाला सांगितलं होतं की ऑन द कॅक्टस प्लांट there are spines and these spines are nothing but the modification of the leaves. आपण काय बघितलं होतं सांगा बघू कॅक्टस प्लांटमध्ये, when these leaves gets modified into spine then photosynthesis function is carried out by the stem and that's why stem become extended, stem become expanded. आणि कॅक्टसचं जे ॲक्च्युली आपण लीफसारखं स्ट्रक्चर बघतो ते आहे स्टेम आणि जे स्पाइन आहेत ते म्हणजे काय आहेत लीव्ज. त्यामुळे असा जर क्वेश्चन नीटला विचारला लीव्ज मॉडिफाईड इंटू स्पाइन्स इन, तर एक्झाम्पल आपलं लक्षात ठेवायचं कॅक्टस किंवा कॅक्टाय किंवा अपुंशा. ओके. अँड व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ दिस स्पाइन्स इन द कॅक्टाय? सो फंक्शन इज डिफेन्स ऑर प्रोटेक्शन. कारण जिथं जिथं आपण बघतोय कुठलंही पार्ट असू दे, मग स्टेमचं मॉडिफिकेशन असू दे किंवा लीफचं मॉडिफिकेशन असू दे, वेन देर इज अ स्पाइन or thorn then there is a function of that particular thorn or the spine and that is the defense or the protection. आपला स्वतःचा बचाव करणं. कुणापासून आता बचाव करतात सांगा बघू? हे प्लांट्स द ब्राउझिंग ॲनिमलपासून किंवा ग्रेझिंग ॲनिमलपासून. बरोबर आहे. देन नेक्स्ट इज द स्टोरेज. स्टोरेज मीन्स लीव्ज ऑफ सम प्लांट. आता इथे एक्झाम्पल आपण दिलेले आहेत ओनियन आणि गार्लिक. आपल्यापैकी सर्वांनी ओनियन ऑब्झर्व केलेला आहे. ओनियन जर तुम्ही डोळ्यासमोर आणला तर तुम्हाला काय पाहायला मिळते सांगा बघू? कांदा सोलताना आपण आधी बाहेरचं जे लीव्ज आहेत ते बाहेर काढतो. बऱ्याच मुलांना माहीत नाही की त्याचे लीव्ज आहेत का, तर अतिशय थिन आणि ड्राय असे आउटर लीव्ज तुम्हाला ओनियनमध्ये पाहायला मिळतात. अँड इनर लीव्ज ऑफ द ओनियन आर व्हेरी थिक अँड दी फ्लेशी. ते अतिशय थिक असतात आणि फ्लेशी म्हणजे फुगीर असतात. अँड दॅट इज दी ओनियन दॅट वी ईट. मग ॲक्च्युली जो आपण ओनियन पार्ट खातो त्याला म्हणजे म्हणतात की लीव्ज, आणि म्हणजे दीज आर द फ्लेशी लीव्ज. आणि बाहेरचे सुद्धा लीव्ज असतात की जे थिन ड्राय असतात ते आपण बाजूला काढून टाकतो. सो दीज आर दी लीव्ज ऑफ द ओनियन. दे आर मॉडिफाईड बिकॉज दे स्टोअर द फूड. आणि त्यामुळे जो ओनियन आपण ईट करतो तो म्हणजे लीव्जचं स्टोरेज होऊन तयार झालेला थिक फ्लॅट पोर्शन असतो. ठीक आहे. आणि बाहेरचे थिन ड्राय लीव्ज आपल्याला पाहायला मिळतात. सो हिअर देर इज फॉर स्टोरेज ऑफ फूड दॅट लीव्ज बिकम थिक फ्लेशी अँड द एक्झाम्पल इज ऑफ द फ्लेशी लीव्ज. सेकंड एक्झाम्पल इज अ गार्लिक. लसूण आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे. लसूण पण आपण बघतो की लसूण जेव्हा आपण पाहतो तेव्हा तुम्हाला लसणाचा जो फुगीर फ्लॅट पोर्शन पाहायला मिळतो. दिस इज द फ्लेशी लीव्ज ऑफ दी गार्लिक अँड दे आर ऑल्सो मॉडिफाईड for the storage of the food. So if the question is asked, that is for storage of food, which part of the leaves gets modified, then you have to give the example of the garlic and the onion. Okay. Now photosynthesis. So number of time while discussing the structure of the leaf, we have seen that the major function of the leaf is the photosynthesis. But here the same function of the leaves is carried out in one of the plant, and the name of that plant here we have given, that is Australian Acacia. Acacia म्हणजे मी तुम्हाला आता सांगितलं बाबळीचं झाड. तर हे ऑस्ट्रेलियाचं ओरिजिन आहे म्हणून त्याला आपण म्हणतोय ऑस्ट्रेलियन ॲकॅसिया. तर या ऑस्ट्रेलियन ॲकॅसियामध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळतं? तर leaves gets modified into not leaves part, it is a modification of the petiole part, so given as a expanded petiole. आता बाबळीच्या झाडाची जी लीव्ज असतात पहा, हे लीव्ज काय होतात? अर्ली फॉलोअप होत असतात. ठीक आहे. आणि त्यामुळे लीव्ज फॉलोअप झाल्यानंतर जो पेटिओल पार्ट असतो तो तसाच तुम्हाला स्टेममध्ये पाहायला मिळतो. अँड व्हेन लीव्ज गेट फॉलोअप देन हू विल कॅरी आउट द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. कारण आपण काय बघितलं होतं स्ट्रक्चर लीव्हचं डिस्कस करत असताना, लीव्हचा लॅमिना जो आहे इट इज अ मेजर साईट टू कॅरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. आता लीफ लॅमिना जर गळून पडला, फॉलोअप झाला, तर ओनली पेटिओल पार्ट विच रिमेन्स ऑन द स्टेम अँड दॅट पेटिओल गेट एक्सपांडेड into a leaf-like structure, and here you will find that this expanded part of the petiole acts like a leaf and perform the function of photosynthesis. तो पानाचा जो देठ आहे
पेटिओल आहे तो एक्सपांड होतो लीव्ससारखा आणि तो लीफ लॅमिनाचं फोटोसिंथेसिसचं काम कॅरी करतो. आणि एक्झाम्पल आहे ऑस्ट्रेलियन ॲकॅसिया. And the last example of the modification of leaves is the picture, which is mainly found in the plants which eat the insect. That's why they are called as the insectivorous plant. And here you will find that there are two examples mentioned in the NCERT who shows the picture modification, particularly in the insectivorous plant. And here the example is given of the Pea plant and the Venus flytrap. Okay, so student, once again observe what we have written on the board. If you want to note it, please note it. Modification of leaves. Okay, I will give you some time for it. ओके, पहा मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स एक्झाम्पल्स फोकस करा. ठीक आहे, हे आपल्याला व्यवस्थित लक्षात ठेवायचं आहे. ठीक आहे, नाउ नेक्स्ट टू इट वी विल डिस्कस the next part, that is inflorescence. And now here we have finished the leaf part, and now we will discuss the next point, that is inflorescence. What is mean by inflorescence? Definition of the inflorescence is that the arrangement of the flower on the floral axis is called the inflorescence. Arrangement of flowers. Okay, so we'll write first a definition. Arrangement of flowers on the floral axis is called inflorescence. So here important point is floral axis and the arrangement of the flowers. म्हणजे झाडाच्या ज्या फांदीवर फ्लावरची अरेंजमेंट झालेली असते त्या फांदीला आपण काय म्हणू शकतो, इन्फ्लोरेन्स. ओके, सो whether that floral axis continues to grow or whether that floral axis has limited growth, then again there are two types of the inflorescence, racemose inflorescence and the cymose inflorescence. म्हणजे पहा या इन्फ्लोरेन्सचे पण दोन टाइप्स पाहायला मिळतात, रेसिमोज आणि सायमोज. आता आपण बघूया रेसिमोज इन्फ्लोरेन्स म्हणजे काय आणि सायमोज म्हणजे काय. इथे ॲट ए टाइम मी तुम्हाला हे दोन इन्फ्लोरेन्स एक्सप्लेन करते. सो फर्स्ट टाइप इज द racemose inflorescence and second type is cymose inflorescence. तुम्हाला सुरुवातीला याच्यामधला फरक असा लक्षात येईल डायग्रॅमवरून. त्यामध्ये आपण डायग्रॅम स्केच करूया रेसिमोज इन्फ्लोरेन्सची. पहा इथे एक मी काय दाखवलेलं आहे, दिस इज द फ्लोरल ॲक्सिस अँड ऑन दिस फ्लोरल ॲक्सिस यू विल फाइंड दी यंग फ्लावर्स. दीज आर दी यंग फ्लावर्स. हे तुम्ही समजून घ्या. पहा these are the young flowers which are present at the apex, while old flowers are present at the base. And here the tip of this floral axis is remain open, there is no flower. So see here, this is a diagram of the racemose inflorescence. Here we label young flower, this is old flower. Okay, now here we will draw the second diagram, racemose inflorescence. You will find this is the floral axis. At tip there is a flower. Here also there is flower.
So these are the old flowers and this is the young flower. Okay, so it is very easy. This is called as a basipetal arrangement of the flower and this is called as the acropetal arrangement of the flower. Okay student, so see here, inflorescence means arrangement of the flowers on the floral axis is called as inflorescence. Inflorescence is of two types, racemose inflorescence and the cymose inflorescence. Racemose inflorescence means here you will find the floral axis is without any flower, so it is continuous to grow. याला याची growth ला limitation नाही पाहिजे तेवढ्या टिपण हे grow होऊ शकतं. Here the arrangement of the flower in the racemose inflorescence is of the acropetal manner. That means the young flowers are present at the apex while old flower is present at the base. While here in the cymose inflorescence you will get the flower at the tip of the floral axis, so growth of that फ्लोरल ॲक्सिस लिमिटेड, कारण त्या ठिकाणी तुम्हाला फ्लावर पाहायला मिळतं आणि आपल्याला याच्या अपोजिट अरेंजमेंट पाहायला मिळते बेसिफेटल. दॅट इज दी यंग फ्लावर इज ॲट द बेस आणि ओल्डर फ्लावर इज ॲट द अपेक्स. सो स्टुडंट्स, हियर वी हॅव सीन द इन्फ्लुएन्स extra part of this influence that we will discuss in the next lecture. आपण इन डिटेल इन्फ्लुएन्स आणि उद्याच्या लेक्चरला एक्सप्लेन करणार आहोत. फक्त आज आपण एक्सप्लेन केलेलं आहे इन्फ्लुएन्स म्हणजे काय आणि रेसिमोज म्हणजे काय आणि सायमोज म्हणजे काय. हे एक्स्ट्रा जे आहे ते आपण आणखी उद्या एक्सप्लेन करूया. ओके, थँक्यू.